ఎవరైతే ఫస్ట్ నుంచి సెషన్స్కి వచ్చారో ఫాలో అయ్యారో వాళ్ళు చెప్పండి. దివ్యశ్రీ కానీ మహేశ్వరి స్టూడెంట్స్ ఐశ్వర్య, ఈజ్ ఇట్ దిస్ పార్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఎనఫ్, దిస్ సిమ్టమ్? ఇఫ్ సో వై? సార్ మళ్ళీ చదువు జ్ఞాని ఆ ఒక్క సిమ్టమ్. ఫర్మ్ ఫీలింగ్, దే హ్యావ్ టు డిఫెండ్ దెమ్సెల్స్. ఇది కొంచెం ఉంది, కంటిన్యూ కంప్లీట్ చేస్తా సెంటెన్స్. ఓకే ఓకే చేయి. దే హ్యావ్ టు డిఫెండ్ దెమ్సెల్స్, build an armor around him. Build an armor, ARMOR, armor around him. And then ఈ సెంటెన్స్ కంప్లీట్ అయింది. ఐశ్వర్య, దివ్యశ్రీ, మహేశ్వరి, ఫస్ట్ ఛాన్స్. Is it symptom relevant enough or significant enough? దివ్యశ్రీ చెప్తున్నావా లేదా? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. They have to defend themselves. They have to be firm. And they have to protect themselves. అదే ఆర్మర్. సో ద ఐడియా ఆఫ్ ఆర్మర్. సో ఈ సిమ్టమ్ రానన్క్లస్ బల్బ్లో ఉంది అని ఇప్పుడు మనకి శేఖర్ సార్ ద్వారా మనకు జ్ఞాన్ శేఖర్ సార్ చెప్పారు. అంటే ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ మళ్ళీ విత్డ్రాయల్ కదా సార్? ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ మళ్ళీ విత్డ్రాయల్ గా సెల్ఫ్ డిఫెండ్ చేసుకొని ఇట్లా విత్డ్రాల్. ఓకే. అంటే మళ్ళీ దానికి చూసుకోవాలి కదా, అది దీనికి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇంకా కూడా కొంచెం చూసుకోవాలి కదా సార్. ఓన్లీ నేను అనేది క్లినికల్ గా చెప్పట్లేదు. ఈ సిమ్టమ్ రానన్క్లస్ బల్బ్ లో ఉంది అని మనకు చాలా మందికి తెలియదు, నాకైతే తెలీదు. ఇప్పుడు అది ఇచ్చారని చెప్పారు మనకి. సో ఈ సిమ్టమ్ ఇప్పుడు సబ్ క్లాస్ అండర్స్టాండింగ్ మనం పొద్దున్నే 6 గంటలకల్లా పాపం లేచి వచ్చి బ్రష్ చేసుకుని స్నానం చేసి వచ్చి కూర్చుంటున్నాం, నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాం. సో ఈ సిమ్టమ్ రెలెవెంట్ ఎనఫ్ అవునా కాదా అనేది మనకు తెలియాలి కదా ఫస్ట్. ఏంటి దీని అడ్వాంటేజ్? ఇంత పొద్దున్నే వచ్చి మనం కూర్చుంటున్నాం అంటే ఈ సిమ్టమ్ ఇలా ఉండడం అనేటువంటిది మన సబ్ క్లాస్ అండర్స్టాండింగ్కి ఎలా సిగ్నిఫికెంట్ అవుతుంది? మహేశ్వరి జూనియర్, ఎనీ ఐడియా? వచ్చిందా మహేశ్వరి జూనియర్? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. ఐడియా లేదు సార్. ఓకే. ఈ సిమ్టమ్ వింటమే ఫస్ట్ టైం. ఓకే ఓకే పర్వాలేదు. జ్ఞాన్ శేఖర్ చెప్పేస్తాడు ఇప్పుడు. ఇంకా చూడండి, చెప్పే జ్ఞాని. ముందు ఫ్యామిలీస్ కి రియాక్షన్ రెస్పాన్స్ ఉండదు, ఓన్లీ విత్డ్రాలే. బట్ ఇక్కడ దే హ్యావ్ సంథింగ్ సబ్స్టాన్స్ ఇన్ ఇట్ టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్సెల్స్, టు డిఫెండ్ దెమ్సెల్స్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. విత్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీలో ఇది విత్ ఇన్ సబ్ క్లాస్ లో ఆర్డర్ ని చూపిస్తుంది, ఇది డెవలప్మెంట్ ని చూపిస్తుంది. అదనమాట. చూడండి ఎంత క్లియర్గా చెప్పాడు. సో ది ఐడియా అగైన్ మనం ఇది మాత్రం మర్చిపోకూడదు. విత్ ఇన్ ది సబ్ క్లాస్లో కూడా కొంత ఎవల్యూషన్ ఉంటుంది. అలాగే సబ్ క్లాసెస్ మారుతున్నప్పుడు 1 బాగా ప్రిమిటివ్గా ఉంటారు, 2 కొంచెం డెవలప్ అవుతారు, 3 మరింత డెవలప్ అవుతారు, 6th వచ్చేసరికి ఇవాల్వ్మెంట్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది, దట్ పర్టిక్యులర్ సైక్. సో సబ్స్టెన్సెస్ మనం ఎన్నాళ్ళు ఏంటంటే ఎలా చదువుకుంటున్నాం అంటే రెమెడీస్ని వాళ్ళు ఎందుకు అలా ఉంటున్నారు అనేటువంటిది మనకు ఐడియా ఉండదు. ఉదాహరణకి ఎగ్జాంపుల్, ఒక క్యాంఫర్ పర్సన్ ఉన్నారు అనుకుందాం. సో క్యాంఫర్లో మనకు తెలిసిన సిమ్టమ్ ఏంటంటే ఏదైనా తొందరగా, అంటే మనకు తెలిసిందంటే జస్ట్ రఫ్ ఐడియా,
మీకు నాకన్నా ఎక్కువ తెలిసి ఉండొచ్చు, అది నాకు తెలియదు. నాకు తెలిసిన ఐడియా ఏంటంటే మనం చదువుకునేటప్పుడు చిన్న చిన్న మోషన్స్ అయినా కలరాలో వాళ్ళకి ఎక్కువగా నీరసం వచ్చి బాడీ చల్లబడిపోయి డెత్ అయిపోతుంది. ఇది మనకి క్యాంఫర్లో ఉన్న ఒక సిమ్టమ్, ప్రెడామినెంట్ సిమ్టమ్. సో దీంతోనే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు నేను వైద్యం చేశాను ఈ నాలెడ్జ్తో. బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు ఏమైందంటే, ఇటువంటి అప్పుడే కాకుండా ఒక పర్సన్ ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు. ఇంటర్వ్యూ అంటే క్లినికల్గా చెప్తున్నాను. ఒక పేషెంట్ ఒక ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. రీసెంట్ కేసే, సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ. సో అతను డే నైట్, డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు. బాగా కష్టపడ్డారు పాపం. కష్టపడి ఏదో కొంత ఆ కంపెనీకి చెయ్యాలనే తాపత్రయంతో వర్క్ చేశారు. బట్ ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ వచ్చేసరికి, ఫైనల్ ఇష్యూ వచ్చేసరికి అతని కొలీగ్ ఎవరైతే ఒక లేడీ ఉందో, షీ టుక్ ఆల్ ద ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ టాస్క్. అందుకని అదంతా తనే చేసినట్టుగా, ఇది 1 year కాదు, 2 year కాదు, ఆల్మోస్ట్ 5-6 years నుంచి ఇతను జాబ్ చేస్తున్నారు. ఆ జాబ్లో ఇదే జరుగుతుంది. సో నాకు అతను చెప్పింది, నాకు ఆ పోరాడాలని కూడా అనిపించదు. ఐఎమ్ షాక్. ఇది చాలాసార్లు జరుగుతుంది. ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఆ టైంలో? నాకు వాయిస్ రైజ్ చేయాలని కూడా అనిపించదు. బట్ ఐ విల్ గెట్ హర్టెడ్ విత్ దిస్ థింగ్. ఇలా జరిగింది అని నేను హర్ట్ అవుతాను, బాధ కలుగుతుంది. కానీ నేను వాయిస్ రైజ్ చేయను, దెబ్బలాడను. ఇన్నిసార్లు జరిగినా నేను ఎవరికి కంప్లైంట్ చేయలేదు. కానీ ఆ మూమెంట్లో వెర్రి నీరసం వచ్చేస్తుంది, బాడీ చల్లబడిపోతుంది, కుప్పకూలిపోతాం. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ కైండ్. హియర్ డయేరియా లేదు, మోషన్స్ ఏం లేవు, బట్ ద సేమ్ symptomatology which the patient used to experience, which were written in the text during that particular diarrhea, had been experiencing by this particular individual during another phase of his life. ఇక్కడ డయేరియా లేదు, కానీ ఆ సేమ్ అనుభూతి ఏదైతే మనకి టెక్స్ట్లో ఇవ్వబడిందో అది మరో విధంగా కనబడడం అనేటువంటిది మొదలైంది. సో ద డిఫరెన్స్ యూజువల్లీ విత్ దిస్ సబ్క్లాస్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ సబ్క్లాస్ ఐడియా ఈజ్, we are not judging the persons, we are not judging our patients, we are not judging, or we don't want to arrive at the conclusions. Rather, we are witnessing the patient, we are experiencing the experience of that particular patient who has been sat in front of us. రాసుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ద డిఫరెన్స్ ఈజ్, మనం ఒక వ్యక్తిని ఏ మందులోకి వస్తాడు అని జడ్జి చేయటం, అని నిర్ణయించడం, వీడు ఏ మందులోకి వస్తాడు అని నిర్ణయించడం అనేటువంటి రాతికాలపు వ్యవస్థ నుంచి ఎదుట వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోవటం, తద్వారా అతని అనుభూతిని మనం స్వాంతపరుచుకోవటం అనేటువంటి ఒక ఉన్నత కక్షలోకి ఎదగడమే ఈ కేస్ టేకింగ్ తాలూకు లక్ష్యం. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కేస్ టేకింగ్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొవైడింగ్. ఈ పద్ధతిలో చేయటం వల్ల మనం నిర్ణయించడం దగ్గర నుంచి ఎదుగుతున్నాం, మనం అర్థం చేసుకోవటం, అనుభూతి చెందటం. సో ఇట్ ఈస్ ఎ travel for the physician. Let us forget about the patient. It is a travel for the physician. It is a journey of the physician. It is an evolution of the physician.
సో ఈ పర్టిక్యులర్ దాన్ని మనం ఎంత అర్థం చేసుకుంటామో సబ్ క్లాస్ అండర్స్టాండింగ్ నిజ జీవితంలో మనకు అంత ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకు ఒక పర్సన్ ప్రిమిటివ్గా ఉంటున్నారు, ఎందుకు కొంతమంది పర్సన్స్ దే వాంట్ టు కమ్ అవుట్, దే వాంట్ టు గో అవుట్, దే కెనాట్ ఫీల్ రెస్ట్రిక్షన్, దే కెనాట్ bear the idea of restriction, they cannot stay indoors, they want to roam, they want to get out, they want to go to parties, they want to go to some other things, and they cannot stay indoors. ఇలా ఎందుకుంటున్నారు? ఎందుకు కొంతమంది పర్సన్స్ కి డిఫెన్స్ అటాక్ ఉంటుంది, ఎందుకు కొంతమంది వ్యక్తులు అటాక్ ఉంటారు, ఎందుకు కొంతమంది వ్యక్తులు ఒక భయం వేస్తే కుప్పకూలిపోతారు, ఎందుకు కొంతమంది వ్యక్తులు భయం వేస్తే పోరాడాలనుకుంటారు? డిఫరెన్స్ ఏంటి? దెయ్యం వచ్చింది కలలో, నేను ఫైట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, దెయ్యంతో ఫైట్ చేశాను, 104 టెంపరేచర్ స్ట్రెమోనియంతో తగ్గింది. దెయ్యం వచ్చింది కలలో, అప్పటి నుంచి భయం, వణుకు, కంగారు, టెన్షన్, మాట్లాడట్లేదు, మగత, ఓపియంతో తగ్గింది. దెయ్యం ఆబ్జెక్ట్ కామనే రెండిట్లోనూ, but the way the person perceived that particular situation was the difference. Acutes lo, chronics lo kuda ante. The 6th subclass people see everything in a larger way, in a bigger way. Everything creates a big impact on them, whereas the first subclass people are very primitive, even trifles. They are highly sensitive people, and the mode is response is withdrawal, and this withdrawal also will evolve in the families. The Magnoliales withdrawal is a complete collapse. The Nymphiales withdrawal is towards the divinity. The Illiciales withdrawal is this idea of helplessness. The Piperales withdrawal is towards the opposite of boringness. They want to engage in something. Whereas the Laurels withdrawal is a complete collapse. And the Aristolocales withdrawal is this idea that something should not be penetrated into them. The Ranunculaceae withdrawal is the idea of shivering and trembling. So within the subclass itself, from Magnoliales, there is some cover begin to form. You see the Nuxmoscata people, how immature they are. అందుకే నక్స్మోస్కేటాలో మనకి ఉన్న సిమ్టమ్ కెంట్ ఇస్తారేంటి? ఫెయింట్నెస్ ఇన్ ది యంగ్ గర్ల్స్. కళ్ళు తిరిగి పడిపోతారు చాలా తొందరగా, హైలీ సెన్సిటివ్. అండ్ సెకండ్, ద బ్యూటిఫుల్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ నక్స్మోస్కేటా ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అరౌండ్ దెమ్, దే విల్ perceive those things but they cannot react. ఇది నక్స్మోస్కేటాలో ఉన్న మరొక లక్షణం, బాగా కెంట్ ఇచ్చినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు. అంటే నక్స్మోస్కేటాలో ఏ కండిషన్లోనైనా చుట్టుపక్కల ఉన్న జరుగుతున్నవన్నీ వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంటాయి, కానీ వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వలేరు. విత్ దిస్ సిమ్టమ్ ఐ క్యూర్డ్ ఆల్మోస్ట్ 50% ఆఫ్ కన్వల్సివ్ కేసెస్. అండ్ మెనీ హిస్టరికల్ కంప్లైంట్స్. చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చాయి చాలా కేసెస్లో. బట్ ఎందుకు ఆ సిమ్టమ్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది, ఐ డోంట్ నో దట్. అది తెలియదు నాకు. ఇట్ ఈస్
Because of this subclass understanding is another jewel in the physician's pocket, because it begins to give you this idea of why a symptom exists. ఎందుకు ఒక లక్షణం ఏర్పడుతుంది అనే దానికి కూడా ఈ సబ్ క్లాస్ అండర్స్టాండింగ్ నీకు ఒక వెల్ డెఫినిషన్ ఇవ్వగలుగుతుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫిక్సింగ్ థింగ్స్ ఆర్ జడ్జింగ్ థింగ్స్ or arriving at conclusions, the physician's journey evolves. Why a symptom exists? What is the idea for Nux mosquita? Why the ignitia people crumble? Ignitia lo kuda faintness untundi, Nux mosquita lo faintness untundi. So the Nux mosquita's faintness is that due to it is a part of withdrawal because it cannot face the unfamiliar things. Nux mosquita people unfamiliarity ni bharinchaleru. So one of my patient whom I am dealing with from so many years, and I couldn't have a recase also because the person couldn't give the, now I can understand why she couldn't give even the recase also. So అలాగేనండి, చూద్దామండి, ఎప్పుడైనా ఖాళీ ఉన్నప్పుడు చూద్దాం అనేది. సో వన్స్ రీసెంట్గా వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వేరే ఊరు వెళ్ళారు. సో దెన్ స్టార్టెడ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్. అప్పటిదాకా ఉన్న కేసు అంతా ఒక యూటర్న్ తీసుకున్నట్టు అయిపోయింది. సడన్ కళ్ళు తిరిగి పడిపోవటం. ఏంటి అక్కడ ప్రాబ్లం అంటే, ఎక్స్టర్నల్లీ షీ వాజ్ డూయింగ్ ఓకే బికాస్ షీ వాజ్ గోయింగ్ ఫర్ మిల్క్ ప్యాకెట్స్ ఎక్సెట్రా, తెచ్చుకుంటోంది, ఇల్లు వెతుక్కుంది, వాళ్ళు ఆయన చేశారు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. కానీ ఇంటర్నల్గా షీ వెంట్ ఇన్ టు ఏ అన్ఫెమిలియర్ వరల్డ్. ఇంతకుముందు వేరే చోట 7-8 ఏళ్ళు ఉన్నారు, ఇప్పుడు సడన్గా కొత్త ఊరు వెళ్ళారు. సో ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వర్ స్టార్టెడ్. So what is the major change now in that particular person's story? ఏంటది మేజర్ చేంజ్? ఫెమిలియర్ వరల్డ్ నుంచి అన్ఫెమిలియర్. ఇంతకుముందు అంతా తెలిసిన ఊరు, రాజమండ్రిలో ఎక్కడెక్కడ ఏముంటాయని తెలుసు, సడన్ గా వేరే ఊరు వెళ్ళారు. అండ్ షీ ఫెల్ట్ సిక్, షీ ఫాల్ సిక్, ఆల్ ద హిస్టరికల్ కంప్లైంట్స్ బిగాన్ టు అపియర్. దెన్ ఐ ఫౌండ్ దట్ దిస్ ఈస్ ఎ కేస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సబ్. And with Nux mosquita 30, the patient did so well. All the hysterical complaints disappeared. Now she is okay. Faintness gone. No headaches. No tremblings. No weakness. No fear. No complex. No dreams. Everything was okay with Nux mosquita 2 or 3 doses. But how did I found this symptom? Because it's a journey for me. I understood that what had happened in her history is the thing actually we have to look and not the symptoms. It is not a case of ignitia. Kalitiri padipotunte ignitia. No. The ignitia people are evolved people. So they have a huge expectations and they will go into disappointment only when that expectation breaks. Srikanth garu baga chadukuntarani talk undi, ఆయన బాగా క్లాసెస్ చెప్తారని టాక్ ఉంది. సడన్ గా ఆయన క్లాసులు చెప్పలేకపోతున్నారు, నోటి మాట రావట్లేదు. జ్వరం వచ్చింది, సరిగ్గా క్లాసులు సరిగ్గా చెప్పలేదు. మన వెడ్నెస్డే క్లాస్ చాలా బోర్ కొట్టింది. These are the things which crumble ignitia. The idea is big, the expectation is big, and when that expectation goes into breakdown, the ignitia people's faintness comes into picture.
Moreover, ignitia belongs to cancer miasm, and these people has a huge control over their emotions. They want to get control. They want to get control. And when that control stops to exist, అంటే తన ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలనే తాపత్రయం ఇగ్నిషియాలో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. Because it comes from cancer miasm, and things are perceived as something chaos. ఏవో అదైపోతున్నాయి, ఇదైపోతున్నాయి, అటైపోతున్నాయి, ఇటైపోతున్నాయి, నేను ఫిక్స్ చేయాలి, ఎలా అయినా సరే ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టైనా సరే అటు భర్తని ఇటు కొడుకుని ఇద్దరిని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఇద్దరు దెబ్బలాడుకుంటున్నారు, ఒక మాట అతనంటే ఒక మాట ఇతను అంటున్నాడు. నౌ ఐ విల్ గెట్ ఇన్ టు పిక్చర్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఫిక్స్ ద హస్బెండ్, ఐ వాంట్ టు ఫిక్స్ ద కిడ్. And during this chaos, when the expectation, when she couldn't do that or she couldn't meet that expectation, then this point of collapse or this point of sudden faintness comes into picture, and that is the igneous fainting. You cannot give nux moscata to those people, and you cannot give ignitia to the earlier female who just got into fainting on moving from her familiar world into the unfamiliar world. This is the idea of subclass understanding, which is hidden, which should be done or which should be learned in the academic education to get into this crux of knowing the remedies or experiencing the remedies. Instead of fixing things, judging things, or calculating things, calculating the remedies. I'm not saying that that is a fault, but that is a good thing to begin with. But we should evolve. We should make our own self journey. We should travel. We should experience the heart of a particular remedy, the heart of aconite, because remedies too are the dynamic substances. వాటికి హృదయం ఉంటుంది, వాటికి మనస్సు ఉంటుంది. And you should, it is the duty of the physician. నేను ఉపయోగించే బండికి నువ్వు పెట్రోల్ కొట్టిస్తున్నావు, కానీ నేను ఇచ్చే మందు తాలూకు హృదయం ఏంటో నువ్వు తెలుసుకోలేకపోతున్నావు. ఒక స్పూను, ఒక ప్లేటు, అన్నీ కూడా వస్తువుల్ని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకునే వ్యక్తి ఒక మందును మాత్రం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు. అలా తెలుసుకుందాం అనుకున్నా ఎక్కడ తెలుసుకోవాలో తెలియటం లేదు. లేదు తెలుసుకో అక్కర్లేదంటారు, లేతే ఇది చాలు అంటారు. నో, యూ షుడ్ నో ది హార్ట్ ఆఫ్ ఎ పర్టిక్యులర్ రెమెడీ. ఔషధం తాలూకు హృదయాన్ని ఖచ్చితంగా తెలుసుకుని తీరాలి. అది బాధ్యత ఒక హోమియోపతి వైద్యుడిది. అవర్ ఏజెంట్స్ ఆర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ హయ్యర్ నేచర్ అండ్ వీ షుడ్ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ అ సచ్ అంటారు జాన్ హెన్రీ క్లార్క్. మన తాలూకు ఔషధాలు అవి ప్రకృతి తాలూకు శక్తులు, హయ్యర్ సెంటర్స్ అన్నారు ఆయన. హయ్యర్ నేచర్, సారీ, నాట్ నేచర్, హయ్యర్ నేచర్. అండ్ వీ షుడ్ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ సచ్. మనం కూడా వాటితో అలాగే మెసలుకోవాలి. మెసలుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ ఔషధాల్ని హృదయస్థం చేసుకోవాలి. అంతేగాని ఔషధాలు వేరేగా ఔషధాల్ని చిన్న చూపు చూడడం అంటే వాటిని మనం ఏం తిట్టాం, కానీ వాటి గురించి ఏదైనా కొత్తది తెలుసుకోవడానికి అక్కర్లేదు, మనకు చాలా తెలుసు అనుకోకూడదు. అదే చిన్న చూపు చూడడం అంటే. ఈవేళ ఇగ్నిషియా నక్స్ మోస్కెటా కంపారిజన్ ఎవరో ఒక ఆయన చెప్పారు. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్. someone comes tomorrow and may
find another new point in Nux moscata and ignitia, and we should welcome that. సో ఈ రకంగా ఒకే సబ్ క్లాస్ లో కూడా ఎవల్యూషన్ అనేటువంటిది నడుస్తూ ఉంటుంది. ద మ్యాగ్నోలియల్స్ జస్ట్ ఫెయింట్ అవే అండ్ ఇట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ విత్డ్రాల్. ఎప్పుడు మర్చిపోకూడని పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సబ్ క్లాస్ 1లో ఉన్న రెమెడీస్, అది నక్స్ మాస్కెటా కావచ్చు, లోటస్ కావచ్చు, ఇల్లిసియం వేరం కావచ్చు, క్యాంఫర్ కావచ్చు, పైపర్ నైగ్రా కావచ్చు, అరిస్టోలోకియా క్లెమాటిస్ కావచ్చు, పల్స్టిల్లా కావచ్చు, ఓపియం కావచ్చు. ఈ అన్ని ఔషధాలకి కొన్ని కామన్ ఫీచర్స్ ఉండి తీరతాయి, బికాస్ దే ఆల్ బిలాంగ్ టు ద సబ్ క్లాస్ 1. అండ్ వాట్ ఆర్ ద కామన్ ఫీచర్స్? దట్ దే ఆర్ ఓకే విత్ ది ఫెమిలియర్ వరల్డ్, బట్ దే కెనాట్ ఫేస్ ద న్యూ వరల్డ్. Unfamiliarity aggravates them. There is lot in the inner self, but these are not people to face the external world and to new world. So strange is the key point for the first subclass people. Every first subclass drug has something to do with this strange. ఓకే అయితే పర్లేదు, తెలిసిందైతే పర్లేదు, కొత్తది అమ్మో. And it's not just fear, భయం కాదు, it is more than that. And immediately the psyche and as well as the body experiences a symbiotic relationship. Whatever the psyche experiences, it was reflected in the body. So the psyche experiences turmoil and the body experiences it as something fainting in magnolias. The psyche experiences disturbance and the body experiences thus particular and withdraws into divinity. The psyche is wounded and the body experiences as helplessness in Elysium verum. The psyche experiences new and the piperales will get diverted into their own world, because that is a big disturbance for them. So like this, whatever the psyche experiences or whatever the vital force experiences in that particular moment, the physical body begins to experience in a form of withdrawal. So response chodali. So what happened in this particular Ranunculus bulbosa is this idea that now the structure is forming. So the idea of guard, the idea of armor begins to come. Because in subclass also there is some evolution. Not only subclass 1 to subclass 2. So it's not only the horizontal pattern, the vertical pattern also is there. So within the subclass, Nux moscata people kanna lotus people are a little bit evolved. Lotus kanna Elysium verum people koncham evolved. Elysium people kanna camphor people koncham evolved. Camphor kanna Asarum people a little bit evolved. Asarum kanna Staphysaicra people much evolved. So we will find the ailments from wounded honor Staphysaicra untundi. Nux moscata undadu. Like Nux vomica, which is in the 6th subclass. Kani Staphysaicra competes with Nux vomica in this particular rubric.
రిపర్టరీ చదవటం కాదు, రిపర్టరీలో ఏం చూడాలో తెలియాలి. సో వూండెడ్ హార్మర్, ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ వూండెడ్ హానర్. వూండెడ్ హానర్ లో స్టాఫిసేక్రియా ఎందుకుంది, నక్స్వామిక ఎందుకుంది. రెండు పూర్తి విభిన్నం. ఒకటి ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్, ఒకటి సిక్స్త్ సబ్ క్లాస్. బట్ స్టిల్ ది ఐడియా ఆఫ్ సమ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ స్టాఫిసేక్రియా. అందుకే స్టాఫిసేక్రియాలో హ్యూమిలియేషన్లు, మార్టిఫికేషన్లు విపరీతంగా ఉంటాయి. తొందరగా హర్ట్ అవుతారు. చిత్రం ఏంటంటే వీడిని హర్ట్ చేయడమే కాదు, వీడు ఎవరినైనా హర్ట్ అన్నా కూడా స్టాఫిసేక్రియా వాడు హర్ట్ అయిపోతుంటాడు. మాస్టర్ గారు చెప్తారు, అవమానం అనేది ఒక సైకలాజికల్ వీక్నెస్ తప్ప ఏం లేదంటారు. సో ఇట్ ఈస్ దేర్ ఓన్ పెర్సీవింగ్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఓన్ డెల్యూజన్. So the idea for Ranunculaceae family is they had some structure. They can think. అందుకే పల్స్టెల్లాలో ఏముంటుంది, because they are sensitive to mortification and humiliation, they will go into trembling and shivering. Pulstella people develop a mechanism by behaving in a soft way, by appearing in a weeping, tearful mood, so that the opponent can never break them and throw them into the idea of shivering and trembling. It is a manipulative idea, Vithalka's manipulation of Pulstella antar. Abbe Pulstella chala manchi drug and anakudadu. There are no good drugs and bad drugs. ఒక ఆయన ఉండేవారు మాకు తెలిసిన ఆయన తనకి నచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇది పల్స్టెల్లా, ఇగ్నీషియా అలా ఇచ్చేవారు. తనకి నచ్చిన వాళ్ళందరికీ లెకసిస్, ఎనకార్డియం, ఓపియం అలా ఇచ్చేవారు. There are no such things as good drugs and bad. All are good drugs only, and all are higher forces. The duty of the physician is to understand the heart of that particular remedy and experience the idea of this particular patient and has to match both of them. That is this particular person's duty. So Pulstella ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేస్తుంది, because it belongs to the psychotic mass. So the apprehension to become wounded is there, and they begin to avoid that particular situations, not getting into the disturbance. By behaving in a soft, mild, gentle, timid way, so that they were never thrown into the chaos. They were never thrown into the weeping mood. They were never thrown into the trembling and shivering part. They will build a mechanism that makes Pulstella a psychotic miasmatic drug. ఎందుకు Pulstella psychotic తెలియదు. ఎందుకంటే పల్స్టెల్లాలో అల్టిమేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అగైన్ ట్రెంబ్లింగ్ అండ్ షివరింగ్. సో డే 1 నుంచి వాళ్ళు ఏ మెకానిజం బిల్డప్ చేసుకుంటారంటే వాళ్ళు మైల్డ్గా, సాఫ్ట్గా, జెంటిల్గా, టిమిడ్గా ఉన్నట్టుగా భ్రమింపజేస్తారు. సో దట్ ఎవరు కూడా వాళ్ళని హర్ట్ చేయరు, ఎవరు కూడా వాళ్ళని హ్యూమిలియేట్ చేయరు, ఎవరు కూడా వాళ్ళని మార్టిఫికేషన్ చేయరు. తద్వారా వాళ్ళు మార్టిఫికేషన్ జరిగితేనో, హర్ట్ అయితేనో ఇబ్బంది పడేటువంటి ఆ షివరింగ్, ట్రెంబ్లింగ్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళరు. ఈ మెకానిజం డే 1 నుంచి పల్స్టెల్లాలో బిగిన్ అవుతుంది. దట్ మేక్స్ పల్స్టెల్లా ఏ సైకోటిక్ మయాస్మెటిక్ డ్రగ్. అలా ఈ రానన్కులేసియే ఫ్యామిలీకి వచ్చేసరికి యాజ్ రానన్కులస్ బల్బ్లో దే బిగిన్ టు షీల్డ్, they begin to give this idea of that they developed some substance in them. చెప్పు జ్ఞాని. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇంటర్నల్లీ సాఫ్ట్, ఎమోషనల్, వల్నరబుల్,
but not showing it. Very nice. Internally soft, emotional, vulnerable, but not showing it. Anger. Next, anger, irascibility, quarrelsome. Anger, irascibility, quarrelsome. Scold, scold, abusive, abusive, insulting, insulting, alternating with careless, insulting, alternating with careless, discontentment, discontentment. Next, discouragement, discouragement. Okay, continuation ఉంటుంది. Discontentment, discouragement, timidity, timidity, trembling, cheerfulness, care. Timidity, trembling, cheerfulness, care. Timidity alternates carefulness. Timidity alternates carefulness. అంతే చరణ్ రాంగ్లెస్ బల్బోస్ గురించి. సో అగైన్ చూడు జాగ్రత్తగా ఎంత చక్కగా ఇచ్చారో చూడండి మనకు సార్ నోట్స్. డిస్కంటెంట్మెంట్ ఇదేమిటండి? ఓ పక్క నుంచి ఇర్రేసబిలిటీ అంటున్నారు, ఓ పక్క నుంచి యాంగర్ అంటున్నారు, మీరేమో పాలసీ విత్డ్రాల్ అంటున్నారు. సో ది ఐడియా అగైన్, పైకి వాళ్ళు చూపించే పిక్చర్ని నమ్మద్దు. ప్రతి వ్యక్తికి కోపతాపాలు భావోద్వేగాలు ఉండి తీరతాయి. దాన్ని పట్టుకుని డ్రగ్ డిసైడ్ చేస్తే మనం ఖచ్చితంగా బోర్లా పడతాం. ఇది ఓకే. సో మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈజ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ ఇన్ ది ఇన్నర్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాడు? అందుకే ఇందాక చెప్పాను, ఎక్స్పీరియన్సింగ్, విట్నెసింగ్, దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ ఐ వాంట్ టు హియర్. ఈ కేసెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతూ ఉంటుందంటే ఒక్కొక్కసారి, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోఅప్స్ రీసెంట్గా, the girl said that it is a new birth for me after taking your remedy. నాకు ఇది ఒక పునర్జన్మలా అనిపించిందండి మీ మందు వేసుకున్న తర్వాత. దట్ మీన్స్ దట్ we entered into the world of her and the dynamic disturbance was cured. So discontentment, this idea, the idea of the malarial miasm, the malarial miasm of Ranunculaceae family. So Ranunculus bulbosa and Ranunculus sclerata both come under the malarial miasm of the Ranunculaceae family. So there is a lot of harassment feeling in the malarial miasm, lot of turmoil in the malarial miasm, lot of being harassed. The idea of harassment will come into picture in the malarial miasm. So this idea of dissatisfaction, asantrupti or discontentment, trupti undadu. So the idea for malarial miasm people in the background is severe అసంతృప్తి, బాధింపబడుతున్న ఫీలింగ్. ఇదే మొన్న స్కిన్ సిమ్టమ్ లో కూడా చెప్పాను నేను. మొన్న మన కేసులో మనం ఏదైతే మన గ్రూప్ లో కూడా షేర్ చేసుకున్నామో, ద స్నేక్ బైట్, ఆ కేసులో ఏమైంది? రిపర్టరైజేషన్ అంతా రూస్టాక్సే వచ్చింది. కానీ పేషెంట్ ఏం చెప్పారు? 2 పాయింట్లు, అంతా బానే ఉన్నా సడన్ గా ఇది వచ్చి చచ్చింది, ఇది నన్ను లొంగ తీసుకుంది.
ఈ బాధ భరించలేకపోతున్నాం. So here the person gave this idea of something sudden came, and I am begin to adjust with that. In his talk he gave this idea. So ఆ పాము కాటు అనేటువంటిది అతనికి సడన్ గా జరిగింది, and now he began to adjust with that, succumb అయిపోయాడు. So acute on one part and psychotic, because the psychotic miasm understanding is acceptance. The idea for acute miasm is acute sudden. So sudden, and then when we couple together, we will get this idea of malarial miasm. So రూస్టాక్సే వచ్చినప్పటికీ రిపర్టరైజేషన్ లో still I went with this idea of what the person is actually experiencing, and I found that it is more towards the malarial miasm, because he in his talk gave this idea of harassment, gave this idea of longa తీసుకుంది, and gave this idea of adjust అయిపోతున్నాను, and gave this idea of everything happened suddenly. అంతా సడన్ గా జరిగిపోయింది. గడ్డి తీస్తున్నాను, పాము ఊదింది, అంతకు ముందంతా బానే ఉంది, నాకు వచ్చింది ఏంటంటే బాబు ఈ తెగులు, ఇది నన్ను లొంగ తీసేసుకుంది, ఏం చేస్తా, ఇంక అడ్జస్ట్ అయిపోయాను. విచ్ మేడ్ మీ థింక్, దట్ టాక్ ఇట్ సెల్ఫ్ మేడ్ మీ థింక్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఎ కేస్ which has Rus family in it, but not exactly Rus stocks. So I started with Rus radicans 30 twice daily for 3 days. Then once for another 3 days. And after 1 week, he almost recovered 50%. So after 2 weeks, I think I gave him Rus radicans 200. And after 20 days or 1 month, you saw the picture in the snake bite case. So that is the idea for this malarial miasm. The idea of harassment. The idea of something acute comes, and then they have to succumb to it. They have to adjust to it. They have to avoid it. But finally they have to adjust to it. When these acute and psychotic miasms come together, then you will get this idea of malarial miasm. So the experience of malarial miasm is generally a sort of discontentment. So the mental symptom of discontentment, in which we found in the Ranunculus bulbosa here, is due to the idea of inner malarial miasm in it. So this is the way we have to study the heart of the remedies. So put your vigor, put your valor on the study of homeopathic remedies in a better perspective way. హోమియోపతి చదువుకునే వాళ్ళకి అదే ఆకలి కావాలి, అదే దాహంగా ఉండాలి. So we cannot make some place for homeopathy in our life. It is not a good thing. We have to make life at something into the homeopathy.
సో ఎక్కడో కొంత చోటు హోమియోపతి కూడా మన జీవితంలో ఇద్దామని ప్రయత్నం చెయ్యవద్దు, అది సక్సెస్ అవ్వదు. మన లైఫ్లో హోమియోపతికి చోటు ఇవ్వడం అనే కాన్సెప్ట్ మర్చిపోండి. జీవితమే హోమియోపతి కావాలి. అలా అయిన వాళ్ళు మాత్రమే మాస్టర్స్ అని పిలువబడతారు. ఎందుకు వాళ్ళ సక్సెస్ రేట్ అంత బాగా ఉంటుంది? తిండి, శ్వాస, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ హోమియోపతి. మనం ఏం చేస్తామంటే, నాబోటి వాడు ఈ మిగతా జీవితం అంతా జీవిస్తూ మధ్యలో ఎక్కడో హోమియోపతిని కూడా దూరుద్దామని చూస్తాం. సో విచ్ క్రియేట్స్ సో మచ్ కయాస్ ఇన్ మై మైండ్. అవదది. So the idea again is to study in this perspective. Why Ranunculus bulbosa has discontentment? Why Pulstella has the weeping tearful mood? Why Aconite has the violent rays? Why Helleborus people are like that? What we study in Helleborus in Kent is the failure part of the Helleborus. And the success part of the Helleborus is that they want something which is sudden and they want to come out of that situation, or trying, acute and trying. Because acute and Sora is the typhoid miasm. So the Helleborus gives you this picture that something acute terribly happened and they want to come out or get out of that particular situation. That is the functional part of Helleborus. That is the miasm of the Helleborus. In this particular Ranunculaceae family. So when we go to the Staphysaceae and when we go to the other drugs, I think hydrastis, what happens is we will get into the true picture of the miasm hidden inside it. I think in the next session we will deal with Staphysaceae. We will go with a case first to understand the miasmatic part of the Ranunculaceae family. Staphysaceae, Ranunculaceae, cancer miasm lo undi. So we will study a case to get this crux of Staphysaceae, and then we study the remedy as we did with the Actia resmosa. సో ఫస్ట్ కేస్ చదువుకున్నాం. కేసులో మనం ఇదంతా చూసాం, ఆ వివిడ్ పిక్చర్ అంతా చూసాం. మరి ఎంతమంది వచ్చారో నాకు గుర్తులేదు, ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైతే కంటిన్యూటీ ఉండదో సో వి విల్ బ్రేక్. సో ఏమైంది? యాక్టియా రెస్మోసా కేసులో ఒక గర్ల్ చిన్నప్పటి నుంచి పేరెంట్స్ దగ్గర నివసించలేదు, వేరే చోట నివసించింది. పేరెంట్స్ వేరే చోట జాబ్ చేస్తున్నారు, ఎప్పుడూ వాయిస్ రైజ్ చేయడానికి లేదు, ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ తాలూకు డిగ్నిటీకి తగ్గట్టుగా బతకవలసి వచ్చేది. అండ్ దట్ క్రియేటెడ్ సో మచ్ క్లాస్ట్రోఫోబియా ఇన్సైడ్ హెర్. అండ్ ఫైనల్లీ వాట్ దే డజంట్ వాంట్ to happen with her, the people, the family people, had happened, and she eloped with some boy. And she felt that she was out of crutches. And this made me to think that this is a case of tuberculosis. And now she came to us at that point of after marriage. So there is no the hectic phase, no claustrophobia, no such things now, because she was out of that particular moment. And I took her into that picture, into that moment, and she said about these things, that the claustrophobicness, the hectic pace wants to come out, couldn't bear all the tubercular miasmatic symptoms. And finally we landed with Actia resmosa, and the remedy helped her immensely. She was out of the tubercular idea, the idea of frequent diarrhea, the idea of frequent fevers, the idea of severe hair fall. Everything had been calmed down. She has no fevers, no diarrhea, and the hair fall was also improved.
But all these happened only when we begin to experience what the person's turmoil in their life, rather than judging things. వీడే మందులోకి వస్తాడు, వాడే మందులోకి వస్తాడు. ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా. వ్యక్తి బాధని మనం అర్థం చేసుకోవాలి, వ్యక్తుల్ని అర్థం చేసుకోవాలి, వ్యక్తుల్ని అనుభూతి చెందాలి. దట్ విల్ గివ్ యూ ఏ బెటర్ వే ఆఫ్ witnessing human life. Okay, so just we will stop here because we will go with this Staphysaceae idea and it will take again half an hour or 40 minutes. We will go through a simple case to get the understanding in the next Wednesday. Don't miss. Staphysaceae is very important remedy which has a wider range than all other remedies of Ranunculaceae family. Okay, so any doubts? ఎవరైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్, సో దట్ we will answer them and we will go into the straight away into Staphysaceae in the next session. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా today's session లో? చెప్పండి రాజేంద్ర గారు. ఏంటి సార్? నక్స్ మోస్కటా ఇగ్నేషియా డిఫరెన్స్. నక్స్ మోస్కేటాలోను కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం ఉంటుంది, ఇగ్నీషియాలో కూడా కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం ఉంటుంది కదా. చాలా మందుల్లో ఉంటుంది కళ్ళు తిరిగి పడిపోవటం, అవునా? ఒప్పుకుంటారా? ఇది ఒప్పుకోరా? రైట్. సో రాజేంద్ర గారు బుధవారం ఈ సబ్ క్లాస్ అండర్స్టాండింగ్ నేర్చుకుంటున్నారు. నేర్చుకోవటం వల్ల నక్స్ మోస్కేటాని ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నారు, ఇగ్నీషియాని ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నారు?